go for dinner if you like. Okay. Yeah, just so that I know. Faruk disappeared. He's in the bathroom. Yes, but he'll be back soon. It's hard to go. Well, if we were really Balkan, we would start 20 minutes late. Guten Abend. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich hier im Saal und auch zu Hause im Literaturhaus Zürich zu diesem Abend mit Rumena Bužarovska und Faruk Šehić. Rumena, Faruk, it's a pleasure to have you here. Welcome. Alida Bremer wird heute moderieren. Willkommen, Alida Bremer. Und Lara Körte wird die deutschen Texte lesen. Herzlich willkommen, Lara Körte. Mein Name ist Isabelle von Landen, ich bin mitverantwortlich für das Programm des Literaturhauses. Es ist heute der erste Abend einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die bis Ende 2023 stattfinden werden. Der Titel dieser Reihe ist Souvenir. Es ist eine Reihe des Netzwerks der Literaturhäuser in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Initiiert wurde sie vom Literaturhaus Stuttgart. Souvenir oder ce Souvenir heißt Erinnerung, heißt sich erinnern. Es heißt aber auch ganz konkret ein Andenken, ein Mitbringsel, ein Gegenstand, Souvenir auf Russisch auch zum Beispiel und auch auf Französisch.
Und es geht an diesen Abenden um diese materialisierte Erinnerung, diesen Gegenstand. Es geht um das Schreiben und das sich erinnern. Und es geht auch um einen konkreten Raum, um Mittelosteuropa. Ein Raum, in dem viele Umwälzungen stattgefunden haben und stattfinden, der auch jetzt durch einen Krieg erschüttert wird und wo Erinnern und Erinnerungskultur eine, denke ich, speziell wichtige Rolle spielen. Und die Autorinnen und Autoren heute Abend haben uns alle ein Souvenir mitgebracht. Am Ende des Abends werden dann 3 Souvenirs auf diesem kleinen Tisch da vorne auf der Bühne stehen. Und sie werden über diese Gegenstände sprechen, werden aber auch über die Bücher sprechen, die sie mitgebracht haben. Und es ist äußerst toll, dass wir 3 Autorinnen und Autoren haben, die wir schon lange einladen wollten, mit ihren Büchern, die wir sehr schätzen. Das ist bei Rumena Bužarovska der Erzählband Mein Mann, bei Faruk Šehić auch ein Erzählband, die Uhrwerksgeschichten, und Alida Bremer ist heute sogar Autorin und Moderatorin, und sie hat Träume und Kulissen mitgebracht. Und bevor es gleich losgeht, noch der große Dank an die Partner und Unterstützer, die sehr, sehr großzügig diese Reihe unterstützen. Es ist, wie gesagt, das Netzwerk der Literaturhäuser, es ist die Bundeszentrale für politische Bildung, es ist die Ernst Klett AG und es ist in Zug in der Schweiz die Stiftung Landis und Gier. Und jetzt bin ich sehr gespannt, freue mich sehr und übergebe Alida das Wort. Vielen Dank für diese Einführung. Wir werden ganz kurz Sie überraschen und in unserer komischen slawischen Sprachmischung sprechen, so ganz kurz, damit wir auch diejenigen im Publikum, die diese Sprachmischung verstehen, erfreuen. Und dann werden wir ins Englische wechseln, damit wir wieder uns alle verstehen. Znači, ne znam da li ste razumjeli, rekla sam da ćemo malo na ovom našoj jezičnoj mješavini nešto ispričati, da oni koji razumiju taj jezik, nećemo mu sad davati neko ime, makedonsko, bosansko, ne znam. Jako mi je drago da smo ovdje i kad prebacim na engleski, a sad to kažem, ću vas prvo pitati što radite trenutno aktuelno na svojim stipendijama, zato što ste jedan i drugi na stipendiji, to je onda zgodno da počnemo, pa ćemo ići unatrag u vašim djelima i vašem radu. I molim vas da što više pričate, da ne moram ja pričati, nego vi. Ja samo malo poguram, a vi pričate. Ali, dobro, onda ću ja da počnem. Also das sage ich jetzt auf Deutsch natürlich und das ich werde auch übersetzen, was die beiden antworten dann ins Deutsche. Und zwar, ich habe gesagt, damit auch das Publikum, das die Sprache versteht, es sind sicher einige, also 2 Freundinnen von mir sitzen schon hier vorne und verstehen die Sprache, dass sie uns ein bisschen so hören. Deswegen werde ich die beiden fragen und das wird so die erste Frage überhaupt, mit der wir starten. Beide sind Stipendiaten im Moment aktuell. Rumena Bužarovska in Zug in der Schweiz und Faruk Šehić in Berlin als DRD-Stipendiat. Das ist das Künstlerprogramm der DRD in Berlin. Das heißt, beide befinden sich jetzt außerhalb des Landes und die Stipendien haben sie natürlich bekommen, um zu arbeiten. Und meine erste Frage ist, was machen die jetzt gerade aktuell als Stipendiat? Trenutno uvek me pitaju kad ću napisati roman, zato što kao priče nisu tako bitne, ne znam šta je to, pogotovo u ovim nemačkim zemljama i u Francuskoj, kao da ljudi mrze priče. Tako da evo, mislim da konačno kao pišem roman, vidjet ćemo da li ću ga završiti. Nije lako. Also aktuell arbeite ich an einem Roman und zwar es ist deshalb, dass ich mich für einen Roman entschieden habe, weil in diesen Ländern, in Deutschland vor allem und in Frankreich, scheint es so, dass die Menschen einfach Erzählungen hassen oder sowas. Alle fragen ständig, wann ich einen Roman schreiben werde. Und so habe ich gedacht, gut, da ich ständig das gefragt werde, versuche ich es jetzt und ich arbeite daran und ich hoffe, dass ich es schaffen werde. Ali samo da kažem da nisam se odlučila da zato napišem roman, zato što je kao to, nego jednostavno opustila sam se nekako priče i ispalo da ima neka celina i prvo sam mislila da su to opet neke vezane priče kao što je moj muž, ali onda nekako je ispalo da non stop pričamo o jednom liku, pa
u stvari to je to. Aber es ist nicht nur dieser Außendruck oder nicht primär dieser Außendruck gewesen, sondern tatsächlich habe ich mich so ein bisschen entspannt bei einer Erzählung, merkte ich irgendwie, dass das sehr gut geht. Ich dachte zuerst, es wird wieder so ein Erzählband werden wie Mein Mann, kann ich auch Mein Mann zeigen, hat so witzigen Cover. Dann habe ich aber bemerkt, dass alle diese Erzählungen, an denen ich gerade arbeite, sich eigentlich um eine Person drehen und dass das sich doch als ein Roman am Ende verbinden lassen wird. Und ja, also in die Richtung gehe ich jetzt. A inače, zanimljivo mi je uvek da sad imam neki strah da ne se ponavljam. I moram uvek da razmišljam o tome da, ok, pa nije tako strašno da imaš neku temu koju voliš, zato što, recimo, evo, i drugi autori imaju i zato nekad čitaš određeni autor zato što se bavi nekakvim pitanjima i ne znam kako će to ispasti na kraju, ali nekako mi se čini da se to uvek te neke odnose između, u nekim makedonskim nije posttranzicijskim, mi smo u večitoj tranziciji, u tom prostoru koji su jako toksični me zanimaju, pa opet nekako o tim toksičnim odnosima pišem u ovom trenutku. Und ich habe stark irgendwie immer Angst, dass ich mich wiederhole und dass ich immer so zum gleichen Thema schreibe. Allerdings machen das sehr viele Autoren und wir greifen sogar nach den Büchern einiger Autoren deshalb, weil wir gerade das möchten, weil sie Themen bearbeiten, die uns interessieren. Und so passiert bei mir auch, dass ich am Ende doch vor allem mich an diesen toxischen Beziehungen, also im intimen Bereich in der mazedonischen Gesellschaft interessiere. Und dann meinte Rumena Bužarovska in unserer Post-Transition-Gesellschaft, aber eigentlich stimmt das nicht. Wir in Mazedonien befinden uns ständig in einer andauernden Transition. Es ist noch nicht Post-Transition-Gesellschaft. Und dieser Roman wird eben wieder zurückgreifen auf bestimmte toxische Beziehungen, genauso wie die Erzählungen in diesem Band. What a great translator, really, like. Autor Faruk. Pa ja sam završio upravo jedan roman, to je jedan roman koji pišem dugo. Hronološki je to drugi moj roman, iako sam objavio prošle godine jedan manji roman, ali ipak, ako gledamo na veličinu, to je ipak nešto između novele i romana, a to sam radio kad sam došao u Berlin, onda pišem nešto što sam nazvao reportažni spjev. To nije spjev klasični, homerijanski, nije u formi, nego je reportažan u Berlinu. To sam pisao od 2017. kad sam bio na LCB-u tamo, pa sam sad nastavio, jer da bi to pisao moram biti tamo, nema to iz Sarajeva, iz drugih gradova, tako da sam jednu knjigu završio, pa sam je ostavio da malo odleži, da vidim onda šta ću misliti o njom. Već sam javio urednicima, znaš, da sam kao završio, pa to me tjera da još onda baš, završio sam, ali tu ima rada, kad dođeš do tačke na kraju, to tek može biti početak rada. Also ich habe an einem zweiten Roman gearbeitet. Ich habe eigentlich eine längere Novelle zuerst beendet. Das war das, was ich so am Anfang in Berlin gemacht habe. Und dann habe ich mich gewidmet einem Poem, einer Reportagenpoem, aber es ist nicht in Versen geschrieben, sondern es ist, so nenne ich das, diese Gattung, das habe ich angefangen, als ich ein Stipendium im LCB 2017 hatte und ich kann das nicht aus Sarajevo schreiben, also ich kann nicht über Berlin schreiben, wenn ich nicht in Berlin bin, so habe ich das mir vorgenommen, dass ich es beende, wenn ich wieder in Berlin bin, was jetzt der Fall ist. Und ich arbeite daran und ich habe noch ein Buch gearbeitet, das ich dann dem Verleger gesagt habe, es ist fertig, aber es gibt immer noch etwas weiteres zu tun und man setzt nicht so einfach den letzten Punkt, sondern also offensichtlich ist Faruk Šehić mitten in arbeiten an mehreren Werken in Berlin. Ali da li ćeš započeti skroz novi, taj treći roman, taj veliki roman? Da, na njemu isto. Also ich habe gefragt, ob den dritten, diesen großen neuen Roman drugi je taj veliki. Okay, dieser zweite ist der groß. To sam radio dugo vremena i mislim, ne znam, svi autori pišu različito, neko završi roman za pola godine, ja volim nekako da pišem tako da se ja mijenjam kroz taj roman, ujedno, na kraju mogu izbaciti gluposti, neke stvari koje sam se odrekao, koje sam prevazišao poetički, politički, ljudsko, osobno, personalno, mijenjaš se čovjek,
mijenjam se pogled na razne stvari. Ono. Ne znam, sad sam ispravljao neke knjigu pjesama koju sam napisao 2014. Neke stvari sam izbacivo jer mi je jedna prijateljica koja je engleska spisateljica, to je u prevodu, pa je ona davala neke komentare, ja sam vidio da moram onda ići u original da to ispravljam, jer jednostavno je u pravu. Das woran ich arbeite, ist dieser zweite Roman, der große Roman sein wird. Und zwar, einige Autoren, meint Faruk Šehić, können auch in einem halben Jahr einen Roman schreiben und die sind dann auch fertig. So ein Autor bin ich nicht. Ich kehre immer zurück zum Text, ich verarbeite das immer neu. Ich möchte mich durch das Schreiben, durch mein Buch selbst auch verändern. Ich ändere mich auch. Ich ändere mich auch in poetologischem Sinn oder politischen, meine Ansichten sind anders und ich kehre immer zurück und verbessere und optimiere und es passiert sogar, dass ich Bücher wie jetzt ein Gedichtband aus 2014 wieder verarbeite. Da hat meine amerikanische oder englische Übersetzerin ein paar Stellen etwas gefragt und dann habe ich gesehen, oh, das müsste ich im Original auch ändern, denn sie hatte recht. Also sie hat mich Dinge gefragt, wo ich gesehen habe, sie hat recht und dann ändere ich das. Das heißt, es ist ein ständiges Work in Progress sozusagen. Ja, dann wechseln wir jetzt ins Englische. We switch now in English. My English is not so perfect. Yes, but your translating skills are phenomenal, I have to say. Thank you. But Rumena Bužarovska is professor for American literature, so she's obviously much more better. The very, University of Skopje. Okay. No one's watching. It's not Oxford, but professor for American literature, and also she translates also American literature into Macedonian. So I'm a little bit scared of my English in front of Rumena, but I will try to do my best. She is from Skopje, from Macedonia, and it was usual in former Yugoslavia that very educated people from Macedonia speak our language. We Bosnian, Serbs, Croats, and Montenegrinians, we were not used to speak Macedonian and Slovenian, two smaller languages, and also Albanian. So it was somehow our very strange Yugoslav dialectic, but it was like this. So we spoke with Rumena, not in Macedonian, but in Serbian, Bosnian, Croatian. She teaches American literature, translates from English, and she's one of the most famous Macedonian writers. In this moment, I will tell you the most famous at all, because it's not a compliment, but this book is really, in Germany is published by Suhrkamp. In France, published by Gallimard. So the most best publishing houses of the world are publishing her stories. So it's not like I'm telling she's the best one, but it's obvious that these stories, my husband's stories, and there is some ironic look of this illusion of marriage and illusion of happy married life. But we will speak more later when we hear a small chapter from this book. And so she's really translated in how many languages now? I don't know, but it's some of the translations are not finished, so it's around 15, 16, something like that. Yes, yeah. It's really, really great. And she till today we hear that she is working on a novel, but till today she was working. She wrote short stories and essays, and also she wrote a study about humor in literature. So what is funny in literature? And these stories are somehow also funny. There is some element of humor in it. She's also activist as a feministic activist. She will tell us more later in our conversation about this. And yes, she was named one of the 10 most interesting literary voices in Europe. So it's an honor for us to be with you today here. And she is editor of the literary magazine Blesok in Skopje. And
I think in Skopje is not so bad literary scene. It's in transition, but the literary scene is interesting. Or what will yeah, I'm no longer in Blesok, but and I stopped editing. It's a very difficult job to do it. I've been mostly, teaching, and I was doing these, I was doing these things that I started from Pričigin, which is a storytelling festival in Split, in Croatia. So, inspired by it, I started with a friend, also a feminist, a women's storytelling event, which really took up a lot of my time, and it became very famous and big. We called it Pitch Prich. And it was great, but I think that next year we're going to be on a break because it was just too much. Last time I got COVID because of it. So, but the literary scene, it's a very small country. I think this is one of the problems of not having a country like Yugoslavia anymore. Yesterday was the birthday of Yugoslavia. It was Independence Day. November 29th. So a lot of us look back onto Yugoslavia with a lot of nostalgia, which is sometimes not grounded in a lot of logic, because in many ways you're kind of saying, oh, it was great when we were in a kind of a little dictatorship. But on the other hand, there were some good things. There were a lot of good things about it. And I was really little when it broke apart. But the problem is that, it's really stifling to live in such a small country with so many borders. And so nowadays, when we travel, let's say from Skopje to to Zagreb or anywhere, like you even want to go to Montenegro, it takes so long just to pass all these stupid borders. Yes. And then you feel like you're under so much stress because you're speaking this small language. So it took a lot of time for my book to get translated. I published it 8 years ago in Macedonia, so I was also quite of a different person. So then, this happened where you have to be always translated, and there's always miscommunication in translation. We're not really Yugoslav because we don't really speak the language, so you have to learn this Bosnian, Serbian, Croatian language, and then... So it's very small and stifling, and people are fighting in it, like in anything. It's just on a micro level, but it's just that you cannot call it a market, because you can't make any money out of it, and also I hate to say it, but it's a little provincial, when you have to. Oh, it's 1.8 million people. What do you do with 1.8 million people? It's very, very small. So it's really. I really miss living in a country without borders, where you have a lot of cultural communication, and you hear different types of literature, and you hear also even just different languages. So I'm very sorry that we are in this position, and very frequently I envy, also you guys living, well, you're not in the European Union, but it's, you're European too because you don't want to. Like, we can't because Bulgaria won't let us in now. But before that, it was Greece. So yes, it's always something. It's always something, it's like, oh, we're so small that we barely exist. And then it's like, oh, no, you cannot even get into the EU. Like, we're as big as a city. What's gonna happen? It's one city, it's 1.8 million people. Like, yes. What can we do? It's really... And like, even if we all immigrate, nothing is going to happen to Europe. So I don't get it, but then, it's like this thing where I travel around and no one is asking for my passport. And I'm always kind of, I have it in my pocket and I'm thinking someone's now going to scold me about something or start asking me questions, because this is always what happens at borders. I have border stress every time and so I don't have it now when I'm here because it's so easy to travel. And it used to be like that. When you think about Yugoslavia, everyone's saying, oh, in the old days when our passport actually meant something. And it's true, now it's like it's claustrophobic to live in that kind of environment. And I hate borders. Just officially, it's the worst thing that can happen to a country, just to be also so broken up in such a stupid way. I ended in a bad note. So
I would like to hear it much more longer, but I think Faruk Šehić has also something to say about borders and small countries that are not in the European Union, and I have to introduce him too. For me personally, because I knew from Rumena, I know personally for years, of course. And of course, because it was translated in Croatian, very free. The first maybe. The first translation was of this. My husband was in Croatia, so I know the book. But Faruk Šehić is for me really one of the most important authors from former Yugoslavia, for many reasons, and it is not enough one evening to explain all these reasons, but a very, very important person for me. And also not only politically, Faruk, because of some political issues that are interesting for me, but also literary. I really loved now your new book that we have here on the book table. She is born in Bihać in Bosnia and Herzegovina, and she first studied veterinary. It's modern. It's modern. He studied Tiermedizin. What is English? What is a veterinary? Vet school. Okay, vet school. And she started it in Zagreb. He started it in Zagreb. But maybe he will become a German book prize or something when he change, if I change the whole time. No. He. But also his very nice story that we will hear is named Greta. It's about one woman. So, he was a student in Zagreb. He wanted to be medicine and physician for animals, but then came war very early in his student time. And Faruk Šehić was in Bosnian army, and he fought also in Bosnian army. And for 2 weeks or 3 weeks, he wrote a very nice article in the British magazine The Guardian, some message to Ukrainian colleagues. So he wrote as a Bosnian author, Bosnian writer with experience of war, somehow letter to Ukrainian writers. They are now in war, and it was really touching. This text, you can find it online in internet in The Guardian under his name. So he also explained there shortly his war experience and his army experience. After the war, I read it in interviews, he felt something like duty to write about his dead comrades, his dead friends, and also about his experiences in war. So he wrote very, very interesting poems and was immediately famous as a poet. But he developed him, and it is very important for him to speak also about it. He developed him literally. He didn't want to be only fixed on this one very important biographical theme and issue, war, but he wanted to be really writer. So he developed him literally, and he wrote a beautiful novel about river Una, that is the border river between Croatia and Bosnia. So it's one natural border, and very beautiful novel. Then he wrote, we hear now, reportage and poems and short stories. And this book that is here on the book table, because it is not so many translated into German, one poem book and this short story book. And it's really pity that this novel is not yet translated, but it will be, I think. These short stories we will hear from it. So very interesting author, now not so known through his work, but it will come, I think. And Faruk, what is your, maybe really this about borders, because you were also in one project about borders, I saw it in YouTube, so maybe you can tell something from your point of view about it. You mean about borders? Yes. I understand when Rumena said that she had this border issue or some kind of sickness.
I also have that because because we travel as a writer. We always traveled from Bosnia to Serbia to Croatia to Macedonia to all region Slovenia, and it was early after the war. It was not so nice to travel, for example, to Serbia. Even I traveled. I never refused or cancelled just traveling. Of course, it was because I am a male. So on the border, they always ask me if I was in the Bosnian army. I always said yes, of course I was in Bosnia. What is the problem? I mean, I always confess what was the true or part of my biography. And I witnessed a lot of bad situations on the border between Bosnia and Croatia. When you're traveling by bus, or even before Croatia was a member of European Union, with Roma people and these workers who are like lower class, and also on other borders and in the Europe, and unfortunately we can't change it now. It's now we are living in 5-6 countries, and it is like it is, but it could be much easier to crossing the borders, but I don't know why it's not so easy. It's always the problem. I wanted to make a little bridge for this border thing to our souvenirs, because the idea of this souvenir project is that the German and Swiss and Austrian people are traveling in our countries as a tourists. For them, these borders are only touristic borders, so not so difficult. And they buy souvenirs there, and it is everything what they know about these countries, or they think they know something. But very many of our books are very often without context, without resonance, without knowledge about the situation in these countries. And it was somehow an ironic idea. We bring now our souvenirs and show them. And that is the moment. We show now our souvenirs, what we have there. So Rumena, would you please show and explain your souvenir first? Well, I have alcohol, and it's called žuta. We call it žolta. It's called grape brandy, basically schnapps. You would say. I'll just put it here. Whatever. I'll do it later. So, but yes, don't picture me like I'm some kind of a. I like other types of alcohol, not so much rakia. Though rakia is really nice when you eat stuff with it. It makes you crazy, essentially. It's a very strong alcohol, and it's important because it's like a thing that you see very frequently people drinking in Macedonia, because it's also cheap. And I'm sure in a lot of the Yugoslav countries, we all have our kind of local, and you guys have it too, but yours is made of cherries. It sounds very romantic. But this one is, it's like, it's just cheap, and everyone makes it. So they make it in their backyard, and you never know, especially if it's homemade, what it will do to you, because it's like a different type. So, people in Macedonia, and I really don't want you to take me like I'm now like some kind of. I'm really afraid of this kind of post-colonial attitude. So like I'm bitching about it now here critically, but it doesn't mean you're better. I just want to say that for the record, because very frequently I get like, oh, there is no patriarchy in Switzerland, or there is no patriarchy in France, or no, these are just Macedonian men who act like assholes. No, it's everywhere. It's just that everyone has their own kind of manifestation. So this is our medicine. That's what I was getting at. And another type of medicine that people take, and it shows in my short stories that they don't talk about, is all these kinds of pills that calm you down. And what they do in Macedonia is that they say, they use the diminutive in the end, like, I don't know, hen in German, or
little in English it would be. So they say, oh, do you want some diazepamche? Or do you want some lexiliumche? Or do you want some helexche, which is Xanax? Like, do you want a little Xanax? Like, literally, they would say, oh, I have a headache. Oh, I have a little Xanax. So a lot of, especially women, are on these types of drugs, but they're not talking about it because they're just under so much stress, there's so much poverty, there's so much pollution. It's like constantly you're in this fear that your country will not exist. We saw horrible wars happening in the region. So it's really like there's a lot of trauma in that area. So this is the medicine. And and so it can, so also my characters very frequently drink it. I'm not saying it's a good medicine. You will see people in the Balkans looking very unhealthy because of this. Also because they eat a lot of kebabs and like they smoke. And I'll do all of those things, by the way. But it's you can see sometimes this kind of like unhealthy face, from all that life, which is you're basically toxifying yourself to ward off toxicity. It doesn't work, unfortunately, but it is some kind of thing like that. So essentially, in my stories, a lot of the characters will drink this and then do crazy things. So in the last story, I have two 8th of March stories. The 8th of March is International Women's Day. For those of you, I don't know how. But it was really big in Yugoslavia because we didn't have Mother's Day. So it was seen like a Mother's Day type of thing, and it was celebrated in really weird ways. So my story is about this woman who is like not in touch with, she's a typically patriarchal woman who's pretending that she's perfect wife, and she's also a professor, so she's also a perfect wife. She's never cheated on her husband and things like that. So she then decides to cheat on her husband on the 8th of March with a colleague of hers, and they drink this, and something something happens in the end, which is not very appetizing. But I did another 8th of March story where I also had this as the main protagonist. So that's, it also, when you drink this, you should be eating. So seriously, we do meze, things like you drink this and then you have a little bit of cheese, or you have some salad, and you can do this for a longer time, because if you really, I see people from Yugoslavia, they're like, oh, rakia, and then they drink it like this. No, it's really dangerous. You have to kind of slowly drink it and eat a lot with it, because otherwise it will make you nuts. Yeah. Thank you. Perfect. So, Faruk, would you present your souvenir? My souvenir is not so interesting like rakia. It's very prosaic. It's one clip, metal clip for the paper when you print something that you are working. And this is actually, it's not my first souvenir. My first souvenir was something that I can't give to the literature house, because it's a Mont Blanc rollerball. I mean, it's very expensive. My story, Greta, is not connected with any of this, my first or second souvenir. So, but I have the story about this Mont Blanc rollerball, but it is a very strange story, and it happens here, actually. And this souvenir is connected with Zurich, because when I was on the residency in the Zug, I buy this one for my notes. When I was writing novel, I have notes, of course. For the novel, sometimes it's like sketches, like you can make notes for the future chapters, and sometimes I just take this Mont Blanc to write something, then I write all chapter with hand. I never write with hands before that, always on laptop, like everybody, every writer today. So what is connected with this rollerball, and it's that I met one my countryman. He was living here around Zurich, and one person that I'd never met before, he contacted me frequently, that we met. He wants to meet me on coffee.
And he was like my reader and from my region of Bosnia. And sometimes I didn't have time or I was tired and sometimes he didn't have time. What actually happened that I was scrolling Facebook and it was very strange. I saw the one woman who I also don't know, but she's in my Facebook friend. Don't laugh, this is very sad story. And I saw he wrote like, I lost my son. So, because I know the surnames, both of them, I was thinking, no, it's not possible. Because he contacted me, I was in Zurich on Hauptbahnhof, and he said to me, okay, let's meet tomorrow at 1 p.m. I said, okay, why not? So I was preparing myself to go outside, and I was waiting that he will send me a message. But of course, that message never came, and because he actually died during that night. Then we have this discussion. So it is the what is the point? So, I mean, the point is that I was sad because I never met the person, and I started to write about not short story, not novel, nothing like that. It was I buy one like emerald, a green emerald notebook. How's a notebook? And with this roller, I started to write about not to relieve myself from the trauma of the dead person that I never met, but it was just I started to thinking how it's very strange, that you are preparing to go outside and you don't know that that person died during the night. It was strange. For days obviously I was not guilty for that, but you always, when somebody died, and we always feel some kind of, like guilty trip or something. So I started to write this manuscript that I didn't finish. Maybe I will never finish. But it is about, of course, about that. And it was like Emerald Notebook, something like that. So this is Reserve Souvenir, but it's connected. I wanted that we start now the reading, but because it is funnier and it was a sad story, I will very short present my souvenir because it's not so funny, and then we can read hearing. My souvenir has a double story. It's a real souvenir. It's a real souvenir, and on the back is Dubrovnik, 1987. And it is double story because it was not me who bought this souvenir, but it was one famous writer from Split, Miljan Kosmoje. He's somehow cult in Split. And as he died, it was he's really legend in former Yugoslavia as an author, and much more for Netflix. He made very famous series and television stories and so. And the administrator of his estate invited me and told me that I can take one souvenir from his flat. So I took this because it was his last journey to Dubrovnik before the war. And it is somehow very ironical because such motif with people dancing in some folk dresses and so were always symbol of to be together of all nations of Yugoslavia. But only 3 years after, Dubrovnik was, of course, in war. And it has nothing to do with Dubrovnik, too, because in Dubrovnik nobody is putting these folk dresses on, and it is a very famous city because of very old culture like Venice or Florence or so. But Souvenir told another story. And so it's for me very important because it's from his flat.
and because it was his souvenir, he was very Yugoslav-oriented, so it's maybe that reason, or he was also ironic, and it was funny for him to have it from Dubrovnik in this, with this motive. Yes, that's mine. And now we are a little bit late with our schedule, but now we will hear the story from my husband. 8. März. Nichts von all dem wäre passiert, wenn wir an dem Abend im Restaurant nicht Irena begegnet wären. Und wenn ich nicht so unter dem Einfluss meiner Doktormutter gestanden hätte, die mir schon seit Monaten erzählte, dass ich mir einen Liebhaber zulegen sollte. »Du strahlst ja richtig, toll siehst du aus. Hast du endlich einen Liebhaber?« sagte sie, wenn wir uns auf einen Kaffee trafen. Oder »Jede erfolgreiche Frau braucht einen Liebhaber.« Das verwirrte mich, weil dann normalerweise Informationen über ihren Ehemann folgten, wo sie am Wochenende zusammen gewesen waren oder was er ihr gekauft hatte. Und sie rief ihn häufig an, während wir zusammen waren, und gurrte zärtlich, wenn sie dachte, ich höre es nicht. »Es ist höchste Zeit, dass du dir einen Liebhaber nimmst, das sehe ich dir doch an«, sagte sie ständig. Ich begann mich zu fragen, warum sie so mit mir redete. Einmal kam ein elegant gekleideter Mann mit vollem weißen Haar in das Café, wo wir gerade zusammensaßen. »Mensch, Sanja«, sagte meine Doktormutter und nahm meine Hand, »der ist doch nach deinem Geschmack.« So ganz war er nicht nach meinem Geschmack, aber attraktiv war er schon. »Schön und gut, aber wie soll ich denn einen Liebhaber finden?« fragte ich sie einmal wie zum Scherz, weil sie ja auch immer wie zum Scherz meinte, ich solle mir einen Liebhaber suchen. Wenn ich sie gefragt hätte, ob sie irgendwann einmal einen anderen hatte, hätte sie es sicher nicht zugegeben. Sie hat die Grenzlinien zwischen uns klar genug gezogen. Sie fragt, ich antworte. »Wenn man will, dann schafft man alles«, meinte sie. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine Affäre zu haben. Ich hatte Boban noch nie betrogen, noch nicht einmal daran gedacht. Keiner gefiel mir so, wie Boban mir gefiel. Mit ihm zusammen fühlte sich alles weich und warm und wohlig an. Jetzt ärgere ich mich wahnsinnig, dass meine Doktormutter mir diese Idee eingepflanzt hat. Wenn sie, die so fein, klug und gutherzig ist, dass niemand ihr das Wasser reichen kann, meint, dass ich einen Liebhaber brauche, dann ist mit mir vielleicht wirklich irgendwas nicht in Ordnung. Mein ganzes Leben lang habe ich ihre Ratschläge befolgt und damit noch nie falsch gelegen. Bis jetzt. Trotzdem ist meine Doktormutter nicht an allem schuld. Schuld ist auch Irena, diese grässliche Kreatur. Sie tauchte im Restaurant 3 Fasane auf, wohin uns der Institutsdirektor zur Feier des Frauentags eingeladen hatte. Das Restaurant war voll. Eine Band spielte traditionelle Musik und alle waren fröhlich. Die Rechnung übernahmen unsere Kollegen vom starken Geschlecht. Woraus Irena dann einen Skandal machte. Chauvinistisch sei das, regte sie sich auf und warf Geld auf den Tisch, um den Schnaps zu bezahlen, den sie getrunken hatte, mehr als eine ganze Karaffe. Auf diese Weise sorgten wir nämlich angeblich dafür, dass die Frauen noch mehr unterdrückt würden. Einen Tag lang werde ihnen Aufmerksamkeit geschenkt, würde ihnen Getränke bezahlt und Blumen überreicht und für den Rest der Zeit seien sie Sklavinnen. Dieses Verhalten sorge also per se für Ungleichheit und das vertrage sich nicht mit dem ursprünglichen Konzept des 8. März, dozierte sie. »Was ist denn los, Irena? Hat dir heute keiner Blumen geschenkt?« zogen die Männer sie auf. »Oder brauchst du mal wieder was anderes, Irena wurde wütend und ging. Für mich war das eine große Genugtuung. Ich hätte eigentlich auch etwas sagen sollen. Wenn du so feministisch tust, warum kommst du dann überhaupt zu der Feier? Vielleicht sage ich es ihr ein andermal. Erstaunlicherweise hatte sie hübscher ausgesehen als sonst. Zur Arbeit kommt sie normalerweise in Jeans und Turnschuhen, was man sich als junge Berufstätige nicht erlauben sollte, meiner Meinung nach. Eigentlich auch als ältere Berufstätige nicht. So kommt man einfach nicht zur Arbeit. An dem langen Tisch im Restaurant 3 Fasane kam ich neben Toni zu sitzen. Toni ist ein Kollege, ein paar Jahre älter als ich. Wir verstehen uns gut. Vor allem, weil auch er verheiratet ist und ein Kind hat. Toni und ich haben Irena gleich aufs Korn genommen, als sie hereinkam. Während sie die anderen Kollegen begrüßte, kommentierten wir ihr Aussehen. »Schau dir das Irenchen an«, sagte Toni. »Sie hat doch nicht etwa was am Laufen?« Er warf mir einen diabolischen Blick zu. Wir kicherten.
Irena hatte ein enges schwarzes Kleid an, das in der Mitte geknöpft war und ihre Kurven betonte. Sie trug tränenförmige Ohrringe aus grünem Stein, eine grüne Handtasche und grüne Schuhe. Sie hatte sich Mühe gegeben. Die Frage war, warum? War sie nicht eine Feministin? Toni hatte schon Schnaps getrunken. Ganz Gentleman schenkte er mir immer nach, wenn ich einen Schluck trank. Auch Irena schenkte er Schnaps ein. »Du siehst sehr gut aus, Irena«, sagte ich zu ihr. »Danke«, sagte sie und begann an ihrem Daumennagel herumzukauen. Wenn sie Lippenstift getragen hätte, wäre der sicher verschmiert. »Ja, wirklich, frisch und attraktiv. Bekommen wir dich endlich auch mal ein bisschen zu sehen«, grinste Toni, »damit wir mal gucken können, was du so zu bieten hast, haha.« Irena knabberte weiter. »Vielen Dank«, sagte sie, nachdem sie sich ein Hautstückchen aus dem Mund gefischt hatte. Wie ekelhaft, dachte ich. »Gehst du nachher noch mit deinem Freund aus?« »Wir gehen wahrscheinlich später noch aus, ja?«, antwortete sie. »Pff, Freund«, sagte Toni. »In deinem Alter noch ein Freund?« Irena wollte etwas sagen, aber Toni unterbrach sie. »Wie alt bist du jetzt? 31? Du hast deinen Magister, hast promoviert. Worauf wartest du denn noch?« Toni knuffte ihr spielerisch gegen die Schulter. »Ja, warum heiratet ihr eigentlich nicht?«, fragte ich. Das interessierte mich wirklich. Ich konnte nicht verstehen, warum manche Leute das taten, in wilder Ehe leben. Ich vermutete, dass vielleicht einer von beiden die Ehe nicht wollte, weil er lieber wartete, ob sich noch etwas Besseres für ihn ergeben würde. Irena zuckte mit den Achseln. »Ist nicht nötig. Wir leben seit Jahren zusammen. Das ist genauso, als wären wir verheiratet.« »Oh, nein, entschuldige bitte«, sagte Toni. »Ehe ist Ehe, Vertrag ist Vertrag. So kannst du doch kein Vertrauen haben.« »Ja, komm schon, wir haben so lange nicht mehr auf einer Hochzeit getanzt«, warf ich ein. »Ach, zum Tanzen braucht es doch keine Hochzeit«, rief Toni und hob das Schnapsglas, um uns zuzuprosten. Wir stießen alle drei mit unseren Gläsern an, Irena nur widerwillig. »Weißt du, worauf ich jetzt richtig Lust habe?«, sagte Toni plötzlich, strich sich über den Bauch und räkelte sich. Seine Augen glänzten vom Schnaps. »Auf Leber.« Auf einmal hatte ich auch Lust auf Leber. »Oh, da würde ich jetzt auch richtig zuschlagen«, gestand ich. »Aber der Knoblauch, lass doch den Knoblauch, über den sollen sich mal die Unverheirateten Gedanken machen«, sagte er und lächelte Irena an. Irena lächelte nicht zurück und es entstand ein peinliches Schweigen. »Na gut, jetzt mal im Ernst, dein Freund, worauf wartet der eigentlich? Bald ist der Zug abgefahren, hey, dann kannst du nicht mehr schwanger werden«, sagte Toni. Irena setzte zu einer Entgegnung an, aber sie sah unsicher aus und so schnitt ich ihr das Wort ab, denn auf einmal, vielleicht vom Schnaps, überströmte mich ein großes Glücksgefühl, weil ich Mutter war und berufstätig und obendrein eine elegante und gepflegte Frau. Irena empfand ich als eine Schülerin, der ich einen Rat fürs Leben geben sollte, so wie meine Doktormutter mir stets Ratschläge fürs Leben gab. Das Wichtigste auf der Welt ist es, Kinder zu haben. Mein erstes habe ich mit 27 Jahren zur Welt gebracht und jetzt bereue ich sehr, dass ich das nicht schon früher getan habe. Das stimmt. Ich finde es schade, dass ich nur ein Kind habe. Es gibt keinen größeren Reichtum als Kinder, sagte Toni und sah mich verständnisinnig an. Nichts im Leben füllt dich so aus wie ein Kind, fuhr ich fort, denn irgendwie war ich gerade inspiriert. Eine Frau, die keine Mutter ist eine unverwirklichte Frau. Als ich das sagte, dachte ich an meine unverheiratete, an Hypochondrie leidende Tante. Warum geht ihr damit eigentlich nicht meinen älteren Kolleginnen auf den Geist? Ließ sich Irena plötzlich vernehmen. Plump kullerten ihr die Wörter aus dem Mund. Ja, weil bei denen Hopfen und Malz verloren ist, die sind 36, 37 Jahre alt und immer noch unverheiratet. Willst du etwa auch so enden? Sagte Toni. Er schien ernsthaft besorgt, so wie ich. Am Anfang hatte er sie nur aufgezogen, aber jetzt wurde mir klar, dass Toni und ich das alles aus Verantwortungsgefühl für unsere junge, vielversprechende Kollegin taten, damit aus ihr eine schöne und auch gesellschaftlich erfolgreiche Frau werden konnte. Wie denn? Irenas Gesichtsausdruck wurde finster und eine scharfe Falte zeigte sich zwischen ihren Augenbrauen. Auf einmal sah sie viel älter aus. Toni dämpfte die Stimme und neigte sich zu Irena. Er warf einen Blick auf die anderen Gäste am Tisch, ob sie uns auch nicht belauschten. Siehst du nicht, wie frustriert Emma ist, weil ihre Zeit für Mann und Kinder abgelaufen ist? Emma war mit aller Welt zerstritten und forderte andauernd ihr Recht ein. Sogar mit Ministerien legte sie sich an. Und sie wirkte wie eine Lesbe. Ja, bestätigte ich. Und Nevenka genauso. Nevenka ging bereits auf die 40 zu. Erinnerst du dich an Mirjana? Fragte mich Toni.
Sie hat sich jahrelang um das Kind ihres Mannes gekümmert. Und das hat sie jetzt davon. Ist 45 und hat kein eigenes Kind. Vielleicht wird sie eins adoptieren müssen. Beide sahen wir Irene an. Sie schwieg und kratzte sich nervös oben am Kopf, als wollte sie sich da irgendetwas ausroden. Wie ekelhaft, dachte ich. So etwas darf sie doch nicht in aller Öffentlichkeit tun. In dem Moment kam die Leber. Toni freute sich und legte zuvorkommend zuerst mir ein paar Scheiben auf den Teller, dann versuchte er immer noch breit lächelnd auch Irene aufzutun. Wir sind uns also einig, Hochzeit und Kind, und zwar schnellstmöglich, sagte er und zwinkerte mit erhobener Gabel, von der ein großes Stück Leber baumelte, Irena zu. Irena stieß die Gabel zurück und das Fleisch fiel auf das Tischtuch. Was zur Hölle geht's dich eigentlich an, ob ich Kinder gebäre oder nicht? Regte sie sich plötzlich auf. Toni hielt die Gabel immer noch leicht erhoben. Irena sprach mit gepresster Stimme durch zusammengebissene Zähne. Was geht euch meine Möse an? Ich mische mich ja auch nicht in eure Geschlechtsorgane ein. Was sie da sagte, war so ordinär, dass wir gar nicht gleich reagieren konnten. Solche Wörter hatte ich in der Öffentlichkeit noch nie gehört, schon gar nicht von einer Frau. Guckt euch doch an, ihr habt in euren Ehen angefangen zu stinken und wollt jetzt auch alle anderen in eure stinkende Brühe hineinziehen. Ihr beschäftigt euch ausschließlich mit dem Privatleben anderer und gebt ihnen ungebetene Ratschläge über Moral und Kinder, aber heimlich treibt ihr es sicher miteinander. Wo geht ihr denn später noch hin? Denkt ihr etwa, ich merke nicht, was ihr da treibt? Leber, ja? Ach, hört doch auf. Irena stand auf und ging ans andere Tischende. Dort setzte sie sich zu den Rentnerinnen, wo sie schon bald den Skandal über den Frauentag vom Zaun brach und die Feier verließ. Thank you, Lara Körte, for this reading. Because we have no so many time, a short question for you, Rumena. In this book, the women are searching for, because everything is in the first person. There are different women are telling stories, some situations or stories about their life. And they search for their voices, and they feel that something is like also this person who told the story, that something is wrong with relationships, with the husband. What was the main idea behind it? And it is, because you were often asked if it is really Balkan patriarchy situation, or are all patriarchats similar? And there is only a little bit color for Macedonia, but definitely it's patriarchal like in other countries too. Yeah, the whole world is patriarchal, so it's like there is no other system. So it just depends how, what kind of local idiom it has, and this is my local idiom. People actually, when you write, of course you have to employ tricks. You can't just write how everything happened to someone, because then it's boring. So someone actually said these things to me, but not in that order, and not all at once. Because and then another day someone said this, it doesn't make any sense. You have to kind of condense it in order for you to feel, actually that's very hurtful, that someone has the urgency to tell you such intimate things about yourself. Now they stopped because I'm 41, so they think there is, there is no more, but now because I write, they're kind of scared. So, because really my colleagues said these things to me. But the thing is that, it's a patriarchal thing generally everywhere. I think the book works in different languages and cultures because there's a universality behind it of these human relationships that resonate with different cultures. And in that sense, but also all stories have somehow been told. So the originality, if you are looking for something like that, always lies in the honesty behind the context in which you're writing. Like not trying to be someone else or writing in the position of a different or bigger culture even. Which is what I really was looking. I learned this from the masters, I learned it from Flannery O'Connor, who was one of my favorite writers. So, and in terms of the voices, the idea behind, the general idea behind the book was that I would give women a voice in the first person to speak kind of ironically. There would be an irony behind it
where they would be speaking about their husbands, but really they would be talking about themselves. And I began with the idea that all husbands have some kind of a profession, but that in patriarchal heteronormative couples, of course, but that the woman always is identified by who she's married to rather than by her profession. So it always was, I wanted it to be, I don't know, my husband the gynecologist, my husband the director, my husband the poet, things like that. But then the ambassador, then I switched it a little bit as I was writing the stories. And I gave the woman this voice of kind of confusion, and sometimes also, she's obviously, I don't like this person that is the main character. She's grotesque in many ways, but this is a common character that we see in the world, and it's just this kind of person who lies to herself about what she wants, and then just likes to. This is what patriarchy does. It just shows you something that you would like to. It presents a picture that it wants you to act out. And then you're just kind of constantly telling yourself that you're very happy in this picture. So this is what she's doing. Of course, I poisoned her in the end for all the horrible things she did. But there is empathy towards the woman because I gave these women the right also to be imperfect, because I really wanted women to be normalized. Like, oh, let's have a bunch of horrible also characters, which are normal. So let's not just pretend that there is also just this wonderful, either this kind of sinner or this saint, this dichotomy that we very frequently see in canonical literature, where women are just not real at all. So that was sort of my point behind the book. Thank you. Now we can, yes. You don't have to every time, but yes, thank you. Thank you for your explanation. Now we will hear from the story Greta that Faruk Šehić wrote. So we change now from Macedonia to Bosnia and Herzegovina. Greta. Es war zu der Zeit, als ich mich noch vor der Dunkelheit im Treppenhaus fürchtete. Die Dunkelheit quoll aus dem Mittelpunkt der Erde hervor, breitete sich kapillar in Richtung Oberfläche aus und kam genau dort aus dem Boden hervor, wo sich die Treppen der Wohnhäuser befanden. Unser Haus war alt, die Fassade glitzerte dunkelgrün in der Sonne und im Licht der Straßenlaternen. Die Dunkelheit befand sich in Reichweite aller Treppen der ganzen mir bekannten Welt, die lediglich aus ein paar Straßenecken bestand. Ich hatte besondere Taktiken zur Vertreibung der Dunkelheit aus dem Treppenhaus entwickelt, denn damals gab es keine Beleuchtung im Keller, von wo aus die Finsternis unaufhaltsam vordrang und drohte, das bisschen Tageslicht zu verdrängen, das es durch das trübe Glas der Haustür geschafft hatte. Eine Art, die Dunkelheit zu besiegen, war tief einzuatmen und mit schnellem Schritt die Treppe zur 3. Etage zu erklimmen, wo wir wohnten. So tauchte ich im Laufschritt durch die Dunkelheit empor, das Holzgeländer nur gerade eben streifend, da meine Füße den kalten Stein der Stufen kaum berührten. Manchmal gelang es mir, die Angst vor der Dunkelheit zu bezwingen. Einzig das Herzrasen verriet mich, wenn ich an unserer Wohnungstür angekommen war. Manchmal, wenn ich nicht wusste, wie ich die Angst überwinden sollte, da die Finsternis dickflüssig war wie Schwarzbrotteig, rief ich meine Mutter, sie solle auf den Balkon hinausgehen und unsere Wohnungstür öffnen. Dann traute ich mich in die Dunkelheit und trat tapfer dorthin, wo noch kein Mensch je seinen Fuß hingesetzt hatte. Aber das kam selten vor, denn was, wenn Mutter nicht zu Hause war, die Wohnung leer und mein Feind, die Dunkelheit, bereits eingezogen war? Dann rief ich Greta zu Hilfe. Greta lebte eine Etage tiefer. Sie war Grundschullehrerin und längst in Rente. Pfiffi war eigentlich hauptsächlich ihr Kater, da Greta sich mit Katzen und grundsätzlich mit allen Haustieren auskannte. Ihre Wohnung war für mich immer ein unbekanntes und dadurch schrecklich reizvolles Territorium, aber ich respektierte Gretas Zurückgezogenheit und die Höflichkeit gebot mir zu klopfen und auf ihr herein zu warten. In Gretas Wohnungsflur stand eine Anrichte und darauf ein Metallfrosch mit beweglichem Kopf. Ich liebte Amphibien und sonnenhungrige Reptilien, weswegen ich auch ihre Nachbildungen mochte. Die Farben im Flur waren eher dem dunklen Spektrum zuzuordnen und betonten das Seriöse und Mystische am Flur,
der als Wegweiser zu noch größeren Geheimnissen diente. Ihre Wohnung war eine Art Museum, in dem sie der unantastbare Kurator war, wenngleich die Zeit selbst eigentlich der Kurator in unser aller Leben sein wollte. Bei Greta galten andere Gesetze und eine andere Physik. Zur Fensterbank in Gretas Wohnzimmer, das auf den zerzausten Walnussbaum mit einer Krone wie bei einem Baobab blickte, kamen Spechte. Sie fütterte sie mit den fettigen, abgerissenen Sehnen von Rindfleischstücken. Wann immer Greta die Wohnungstür öffnete, schoss ich die Treppe hoch wie ein Space Shuttle und bedankte mich beim Betreten unserer Wohnung höflich bei der Nachbarin, obwohl ich ein ernster kleiner Junge war, der nicht zu spießbürgerlich floskelhaften Umgangsformen neigte. Es war nicht nur Gretas Wohnung und die geheimnisvolle Ausstrahlung der tiefen Schatten, die die alten, gut erhaltenen Gegenstände in ihrem Schlafzimmer warfen, sowie ihre Liebe zu wilden und zahmen Tieren. Greta konnte auch gut Kuchen, Torten und Kekse backen, wie niemand sonst in der ganzen Stadt. Sie hatte aus Slowenien die Rezepte ihrer österreichischen Vorfahren mitgebracht, denn Gretas Mädchenname war Falkner. Allein der Gedanke an dieses Wort rief schon Ehrfurcht vor der fernen Welt unter den Alpen hervor. Nachmittags drangen die Gerüche aus ihrer Küche unter unserer Tür hindurch, der herrliche Geruch von Butterplätzchen. Jeder Keks hatte eine andere Form, denn Greta besaß Ausstechförmchen. Dann hörte ich, wie sie meinen Namen rief, und das hieß, dass ich die Treppe zu ihrer Tür hinunterlaufen würde, wo sie stand, in der Kittelschürze, in der Hand eine volle Schüssel noch heißer, leckerer Sterne, Rechtecke, Pferdchen, Rosetten. Greta war nicht nur meine persönliche marianische Lichtgestalt, sie lehrte mich auch alle möglichen Künste. Einmal hatte mir ein Junge in der Schule Prügel angedroht. Ich fragte Greta, was ich tun sollte. Sie sagte mir, ich solle Gleiches mit Gleichem vergelten. So geschah es denn auch, und der aggressive Junge erschrak und zog sich zurück. Du musst es ihm sagen, sagte Greta, in 3 Teufels Namen. Später wusste ich, wie ich mit anderen Leuten umzugehen hatte. Es war wichtig, immer mutig zu sein und nie klein beizugeben. So ging ich durchs Leben, ohne Rückzug und Feigheit. Die Jahreszeiten wechselten sich schnell ab auf dem großen Kalender kosmischer Ausmaße. Sogar ein eher kleiner Krieg erwischte uns, während er sich seinen Rücken an unserer Umlaufbahn rieb. Auch da blieb Greta bei uns. Sie hätte Exil im Land ihrer ursprünglichen Herkunft bekommen können, lehnte dies jedoch ab, da ihr Leben hier war, im Land, in das sie die Direktive der kommunistischen Partei verschlagen hatte, da dort gut ausgebildete junge Leute gebraucht wurden, als es nach dem Weltkrieg wieder aufgebaut werden musste. Unser Krieg hatte uns unsanft an die Hand genommen und in eine fremde Stadt umgesiedelt. Anders hätte er aus uns ja auch keine vernünftigen Flüchtlinge machen können. Während unseres eher kleinen Krieges machte Greta mehr oder weniger dieselben Dinge. Sie half beim Kochen, las Bücher und rauchte leidenschaftlich. Mit meiner Schwester, die ihre Vertraute war, legte sie Patienzen. Und sie beide bildeten eine besondere halbautonome Flüchtlingszelle innerhalb unseres familiären Flüchtlingsformats. Greta diktierte und die Schwester schrieb Briefe auf Deutsch, die sie dann über das Rote Kreuz in Gretas Herkunftsland schickten. So hielten wir über die auf Deutsch geschriebenen Briefe die Verbindung zur Außenwelt, die sich um unseren kleineren Krieg nicht besonders scherte. Wir reisten so lange durch Zeit und Raum, bis sich das Weltall silber in unseren Haaren verfing. Wahrscheinlich hatte sich der Zug in einer der Randdimensionen verirrt. Gar nicht so schwer, wenn du zwar erwachsen, aber noch klein warst und die Macht hattest, Wunder zu sehen, wo immer du es wolltest. Einige hatten den Zug während der Reise verlassen und waren auf Unwegsbahnhöfen geblieben, sodass wir uns nie wieder begegneten. Auch Greta war irgendwann ausgestiegen und wir sahen sie nicht wieder. Sie wollte Schwefelhölzer der Marke Dollak kaufen, da sie leidenschaftliche Raucherin war. Greta, wenngleich mehrfach älter als ich, besaß die Fähigkeit, Wunder zu sehen, denn sie vermochte sich mit kindlicher Ehrlichkeit über alles zu freuen. Ich lehnte mich gefährlich zum Fenster hinaus, während der Dampf an meinem Gesicht kleben blieb und Kohlestückchen mir in die Augen gerieten. Ich wollte Greta noch einmal sehen. Ich sah die Rockschöße ihrer Kittelschürze und Pfiffi, der ihr brav folgte und dabei mit dem Schwanz Gretas Kleidersaum berührte. Über ihrem Kopf flatterten ziemlich große Vögel, die sie ihr ganzes Leben gefüttert hatte. Grünspechte, Rotkehlchen, Blaumeisen, Krähen, sogar ein Specht,
der an der dicken Rinde des Walnussbaums hinter unserem Haus klopfte, sie alle in Übergröße. In der Ferne leuchtete ein Tannenbaum, groß wie ein Haus, geschmückt mit guten Worten, mit denen man die menschliche Bosheit freikaufen konnte. Ich sah den Gottmenschen vor dem lebendigen Tannenbaum sitzen und warten, dass die Menschen sich versammelten. Natürlich war das nicht, denn der Erlöser sollte ja ein kleines Kind sein. Aber was war schon natürlich in einer Welt, in der die Fantasie die Wirklichkeit diktierte? Ich wusste, dass sich das Weihnachtsfest an dieser Haltestelle ständig ereignete und niemals aufhörte. Ich wusste ebenfalls, dass Greta sich zum großen Tannenbaum aufgemacht hatte, und ich bat den Gottmenschen Jesus, obwohl ich eher nicht so der Beter war, ihr zu helfen und ihr ewiges Leben zu verleihen. Sie hatte das mit ihrer Hilfe für Mensch und Tier zweifellos verdient. Mir hatte sie geholfen, die Dunkelheit zu besiegen und mich gelehrt, tapfer zu sein. Thank you very much. Faruk, in your books, in this story collection and also in this novel about River Una, you're always dealing with memories. There are very many, and sometimes your memories switch in fantastic and switch in some supernatural things and so. But because we are also speaking about souvenir, what is the nature of this connection between memory and literature for you? These memories are their main inspiration, because you have also nature. I will tell nature. Nature and memory are your two topics of the main importance. But maybe you can tell us something about structure of these stories and also what is memory behind it. There is one short story made by Truman Capote, and it calls Christmas Memory, and it's one of my favorite. His short story, and I was always fascinated with that story, and I wanted to make something like that will sounds like that Capote's story, and. When I finished this novel, the book about Una, Quiet Flows the Una in English translation, I realized that I missed to wrote a chapter about Greta. So later I wrote the story. Now I developed this story into a short novel, and she was a real person and our neighbor, and she was like, there was something inside of her that she was, I was very interested in her because she was different in a way, like she pronounced words different because she have Slovenian roots with German roots, and it was like, she was like some kind of a window for me into bigger world than our small town, and with her experience, life experience and attitude toward life and toward other people, she raised my younger sister, and she had love to the things, kako su predmeti. Objects. She had a lot of coins, and she gave that kind of passion to me. And yes, I wrote this story, and about topics. It's like three topics: war, memory, and nature. Memory, yes. And I wanted to just to answer this that you mentioned that my stories can be fantastical or sci-fi. It's because I was started with war stories, and that war story was so hyper realistic, and I'm bored with one style, and I don't want to always write in one manner. It was boring for me to on Balkan and Bosnia and the male writers, they always writing about themselves, and for me it was it's the easiest way
You know, how said, maybe my biography can be interested if other people look at me, but for me, myself, it's not. It's very, I mean, I'm fed of my biography. So that's the reason that I want to switch to fiction, you know. That is something that is attractive to me. Because for many readers it's interesting to hear your war stories, but I understand totally that but war is always there somehow. Yes, yes. All these people are touched to war. And in this clockwork stories, there are always watches and clock and time, always, we hear now also this time. So it was the moment that connect all these stories with this time. I mentioned it. But memory, are there all of them real memories, or some of them are literary memories, something that you... When I think about memory, it's like it's some land, a country, who is well known to us. But there is a lot of regions that we didn't came there yet. So my memory is also a tool. I mean, not my memory is a tool, and it's changing. My memory is shifting. You know, some events that I witnessed when I was very young. Now I can think about them in a different way. Because after the war, we was not aware that we are living on the post-apocalyptic landscape. Now I am aware of that. Now I'm able to see that and to write about that in some kind of universal cities. Or I mean, I'm not interested to write literature with our names or name of the cities and this. Names that is not easy to pronounce for Germans or other people in Europe, but it's I don't know. It's memory is also, you know, it's the last escape. I mean, not some kind of nostalgic, you know, like blah, blah. I'm living in present time and I look at the future, But sometimes you can see a lot of things that will come if you look better, if you dig into the memory. Yeah, but it's not so optimistic because there's somehow a little bit end time atmosphere in these stories, because of these memories. But before we give also to public the possibility to discuss with you or ask some questions to you, we can hear the last chapter from my novel. And we are now on the Adriatic Sea. Für Anfang Juli war es erstaunlich kühl, nicht einmal 25 Grad am frühen Morgen. Zuerst regten sich die grünen Fensterläden, dann stiegen Gerüche auf. Irgendwo war Milch übergelaufen. Jemand hatte einen Oktopus in heißes Wasser geworfen. Das Kochen würde einige Stunden dauern und es war richtig früh, damit zu beginnen. Ein anderer hatte Speck angebraten und man glaubte zu dem Geruch sogar das leise Zischen schmelzenden Fetts zu vernehmen. In den Gassen des Ghettos, das am Rande des alten römischen Palastes lag, verschlossen wie eine Miesmuschel, in die nie Sonne und Luft drang, stank es nach Latrinen, aber manchmal war der Kaffeeduft stärker. Aus den Schwefelthermen roch es wie eh und je nach faulen Eiern, aber in der Stadt war man sich der Vorteile dieses Gestanks bewusst. Er vertrieb die Ratten, spendete Linderung, wenn die Gelenke von Gicht und Arthrose befallen waren, und sorgte auf dem benachbarten Fischmarkt für ein Wunder. Keine einzige Fliege verirrte sich auf die toten Körper der silbernen Makrelen oder die blutverschmierten Kiemen der Seeteufel. Und außerdem störte der Schwefelgestank nur die Fremden. Die Bewohner der Stadt waren an diese Mischung aus Seeluft und Schwefeldämpfen gewöhnt.
In der Metzgerei auf dem Markt wurden ausgenommene und gehäutete Kälber auf riesige Haken gespießt und in eine Reihe gehängt, damit sie in Ruhe weiter abtropfen konnten. Die Tierkörper glänzten, als wären sie gerade gewaschen worden. Es roch nach Blut und rohem Fleisch. Und über all dem schwebte der Duft des frischen Brots wie ein Segen. 2 Laufburschen eilten zum Hafen, sie schoben Schubkarren vor sich her. Die mit weißen Tüchern bedeckten Körbe voller Maisbrötchen und Milchhörnchen schwankten gefährlich. Vom Meer her strömte ihnen die Ausdünstung der Algen und des Tanks entgegen. Auf dem Luxusdampfer, der am Gat Svetok Petra am Pier des heiligen Petrus angelangt hatte und den man in Split immer noch Franjo nannte, stand alles für das Frühstück der vornehm Reisenden bereit. Man wartete nur noch auf sie. Im Sommer 1912 hatte der Dampfer unter dem Namen Franz Josef I. zum ersten Mal im Hafen angelegt, zur Begeisterung der neugierigen Bewohner der Stadt, die das neue Schiff mit Hurrarufen und »Es lebe unser Kaiser Franjo« begrüßten. Um die Wahrheit zu sagen, es gab nicht wenige, die dazu heimlich die Roge, die Hörner machten, eine beliebte dalmatinische Geste, die entsteht, wenn man den Zeigefinger und den kleinen Finger ausstreckt und die anderen Finger einer Hand zur Faust zusammenballt. Man zeigte sie verstohlen und murmelte, von wegen unser Kaiser, dieser alte Trottel weiß nicht einmal, dass es uns gibt. Aber das Schiff bewunderten sie dennoch. Als die 400 Schiffspassagiere damals mit allen Kutschen, die man in Split und Umgebung hatte auftreiben können, zur Besichtigung der römischen Ruinen in der Stadt und in den benachbarten Orten aufbrachen, durfte man dieses Prachtexemplar der Schiffsbaukunst sogar näher besichtigen. Während die Frauen Salons und Kabinen bewunderten, warfen die Männer Blicke in die Maschinenräume und ließen sich von dem diensthabenden Ingenieur die Gesetze der Thermodynamik erklären. Der Dampfer hatte inzwischen mehrfach den Namen geändert, von President Wilson bis Marco Polo. Heute hieß er Adria, aber die Laufburschen wussten genau, was der Bäckermeister meinte, als er sie zu Franjo schickte. Sie hätten es nicht einmal bemerkt, wenn der Dampfer heute etwa Franklin Roosevelt oder Benito Mussolini geheißen hätte. Aus den Gassen des im Westen der Stadt gelegenen Lohnarbeiterviertels hörte man Stimmen und das Klappern von Hufen. Magere Pferde zogen Holzkarren. Hier und da waren Männer zu sehen in weißen, kragenlosen Hemden und schwarzen Hosen, die von roten Bauchbinden gehalten wurden. Auf den Köpfen trugen sie rote, mit einem schwarzen Ornament verzierte Kappen. Sie unterhielten sich mit ihren Eseln und gingen stadtauswärts. 2 Gruppen feierlich gekleideter Kinder aus dem Villenviertel, das oberhalb der Eisenbahnschienen in der frühen Sonne lag, machten sich auf den Weg in ihre Schulen. 4 Mädchen strebten in die höhere Mädchenschule und die 6 Jungen in die große Realschule, die neuerdings das große Realgymnasium genannt wurde. Dessen Gebäude war einst der ganze Stolz der hiesigen österreichisch-ungarischen Baubehörde gewesen. Ein moderner Bau mit 3 ausladenden Flügeln und etwas unglücklich nach Norden liegenden Klassenräumen, in denen man immer fror, vor allem wenn man wusste, dass draußen die Sonne schien. Heute spielte dieser Planungsfehler des österreichischen Architekten keine Rolle, denn es war kein gewöhnlicher Schultag. Die Ferien hatten vor 2 Wochen begonnen. Jetzt sollten nur die Zeugnisse verteilt werden. Die Mädchen waren wie immer einige Schritte voraus. Die Gruppe dahinter wurde von Bruno angeführt, einem gelangweilt um sich blickenden Knaben mit abstehenden Ohren. Lovro, der größte von ihnen, wollte an der Eisenbahnbrücke zu den Gleisen hinabsteigen und eine Geldmünze auf die Schienen legen, um sie vom Rera, dem Zug, mit dem die Bauern aus dem Umland in die Stadt kamen, plattwalzen zu lassen. Bruno versuchte nicht, ihn davon abzuhalten, da er vom Flüstern der beiden Kleinen abgelenkt wurde. Es waren die Zwillinge Savoreo, die man nie auseinanderhalten konnte. Ihre Ähnlichkeit wurde durch die Matrosenanzüge noch betont. Sie tuschelten miteinander und schauten ernst. Ganz am Ende der Kolonne gingen die Söhne des Notars Karaman, Bino und Rino. Ihre Schwester Mina war vorne in der Mädchengruppe. Zu Hause schliefen zu dieser Stunde noch 2 weitere kleine Brüder, Lino und Tino. Immer wenn jemand dem Bischof gegenüber den Notar erwähnte, musste der gute Mann einen Schnaps trinken. Nicht der Einzige, der in meinem Bistum nicht ganz bei Sinnen ist, sagte sich Hochwürden, bevor er sein Gläschen leerte. Der oberste Hirte hatte eine klare Meinung über diese verrückte Stadt. Er wollte nicht so weit gehen, von Sodom und Gomorra zu sprechen, aber dass in dieser alten römischen Mauern unter der mediterranen Sonne Eigensinnigkeit und Schrulligkeit besonders gut gediehen,
Davon war er fest überzeugt. Die Zwillinge Savoreo schätzten sich glücklich, dass der Notar Karaman nicht ihr Vater war. Wer weiß, wie er sie genannt hätte. So hießen sie ganz gewöhnlich Branimir und Kreschimir und wurden Branko und Krescho gerufen. Die beiden Eierköpfe da hinten sagen, dass es heute Nacht im Hafen einen Toten gegeben hat, sagte Bruno, und Lovro blieb stehen. Was? Einen Toten, eine Leiche? Lovro drehte sich sofort zu ihnen um. Hey, ihr beiden, ich will sofort alles hören, was ihr über den Toten wisst, aber ein bisschen plötzlich. Die Zwillinge setzten wichtigtuerische Mienen auf. Aber nachdem Lovro bedrohlich seine Fäuste zusammengeballt hatte, begann sie gleichzeitig zu erzählen. Unsere Jana, unser Dienstmädchen, hatte heute, sie wollte Frischkäse kaufen, für unser Frühstück. Herrgott nochmal, wen interessiert euer Frühstück, ihr Frösche? Na, wenn du es nicht hören willst. Los, erzählt, ich will alles hören. Sie waren auf dem Markt, die Jana, und ist am Fischmarkt vorbeigekommen. Und dort erzählt ihr ihre Freundin Dora, dass man in der Nacht den alten Fran eingebuchtet hat. Er soll jemanden umgebracht haben, der alte Fran, Doras Vater. Er hat einen Toten gefunden. Ja, was denn nun? Hat er ihn umgebracht oder gefunden? Beides, sagten die Zwillinge gleichzeitig und so feierlich, dass Lovro nicht widersprechen konnte. Er pfiff nur laut durch die Zähne, sodass Bino und Rino angerannt kamen. Die Mädchen, die sich umgedreht hatten, um auf sie zu warten, verstanden, dass es sich um etwas Ernstes handelte und kamen zurück. Ansonsten immer laut schwiegen sie, als Bruno kurz zusammenfasste, was geschehen war. Ein Mord in ihrer Stadt, nicht einmal ein Eime, entwich ihnen. Es war der gängigste Ausdruck weiblicher Gefühle in Split. Erstaunen, Ärger, Verzückung oder Überraschung, alles konnte man mit einem oder gar mehreren Eime-Rufen äußern. Nach der kurzen Besprechung stand für alle fest, dass sie gemeinsam den Mörder fassen wollten. Vielen Dank für die Lesung. Und jetzt dürfen Sie alles fragen. Die beiden But I Autoren. also want to know about your novel. Can you just tell us something about it? No, sorry, the first question is for you. Also, okay, it is a story from 1936. It is 1 week in Split. It is very political because it's the birth moment of fascism in this time. Italian fascists are very active in the city. And it's like a crime novel, but it's not. It's political and historical, but with this crime story behind it. And everything happened in 1 week. And it's very symbolic because this moment of birth of fascism is shown from very different... there are very many persons in this novel, and the main person is the city. City speaking also. And it was in one situation with the name of ship. So ship is now Adria, but it was Fragno, and it could be Mussolini and something. And so is the state also has different names, and everything is like this. So it is a crime, historical crime story, but a crime story about birth of fascism on the Adria, because Italy is neighborland, and yes. Sounds great. But now the questions. Yes, it would be great if you have some questions. But you have not to ask, of course, but you can. Yes, wonderful. So I don't know if I should say it in German, English, or Bosnian. I'm also Bosnian. I have a lot of questions, of course, about feminism as well, but I would like to start with a question to Faruk. So how hard is it for you to write war stories that are very, very political, and also to treat the topic in a respectful way? First of all, like Alexander Hammond said, for his characters, he said, "I am much stronger than my characters." So I will apply that on myself also. So if you can be in position to write about war and trauma and everything that happened only when you are not above that, but when you are
how said, stronger than your experience. I mean, literature it can be like psychotherapy or something. It can, but we are not. But it is not our primary job. So when I write, I can, I said, free myself from something, but it's not the point. It's point other people that I will never met. I mean, our readers. And for me, it was not hard to write about it because that stories just fell out of me. I was full of stories, and I used to go to buy book, and you know that where is that place, and the coffee bar buy book, and we drink a lot, of course. And all my stories I was telling in the coffee bars, and I see that people like to listen to them. Then sometimes I'm just running to my flat to write about. So it was in a way it was not hard, but sometimes if you are writing about that kind of topics, when you are looking back on your books, sometimes it's. I mean, every book must be just exact what she must be. You can change it later, but it's finished. No, it's enough. It's okay. I lose Thank my you. sentence. And about feminism? Yes. Okay. Yeah, there is one. One minute. Yes, I have a question for both our guests, actually, about writing in residence. So how does it feel to write when you're actually immersed in another language or surrounded by it? Is it somehow different from writing in your own surroundings, so to say? So does writing experience differs when you're writing in another country and surrounded by another language? Thank you. It feels amazing, I have to say. I'm so happy because I can be away and I don't have to be. First of all, I'm not working. I'm on sabbatical, and it's really nice. And another thing is that the language is inside you, so it doesn't really interfere. Actually, I think sometimes languages, the more you are in touch with other languages, it can actually help your own. It can help your own expression in your own mother tongue if you're writing in it. So it doesn't really interfere in a bad way. And also, I think residencies they do something precious. They don't make you do stuff. They know that as a writer you will do it because that's your job. Of course they know, but also you don't have. I don't know, I have to write 5 pages a day or 1 page a day thing. They don't do that to you. They give you the room and the freedom and the opportunity to write. And I think residencies dispel this idea about inspiration, which I also don't believe in. Yesterday just a friend of mine wrote to me and he said, "Oh, it's so wonderful that you have this beautiful residency. They gave it to you so that to inspire you to create." And he said this in a very Macedonian way. These words, tvori, which sounds like a skunk, tvor, I don't know. And then, inspiracija. So, but basically what residencies do is they give you, inspiration comes from the ability, from the time. They give you your room, they give you a lot of opportunity, they give you space, they give you room, and they give you freedom. And so this is why you have inspiration to write, because otherwise it's very difficult. You have to make that space for your own. And your country normally, especially if you live in a place that is so hectic like the Balkans, it's impossible. It's just everyone's calling you constantly or trying to make you eat, or I don't know, you have a hangover 3 times a week or something like that. Yes. And Faruk? I mean, I don't know what to say after, but
But personally, I like to be surrounded by a lot of other languages. That is when I feel that nobody knows me, So you are just nobody, totally anonymous person, and different cities affects me different. For example, Berlin gave me this famous inspiration. I also don't believe in inspiration. Better to say it's concentration on. I mean, just you have that flash in some like sentence or some. I don't know. Every writer have different writing technology, so it's good to be not surrounded by mother tongue and all the things that are inside the mother tongue. And just to wandering through the city like I do in Berlin, and just I see something and I never do that before. I can take the mobile, and in the notes of mobile I can make some sketches because it's this reportage epos. So its residencies are very important because they give us the free, room. You are in quiet place and surrounded with people who are all like you, so you know that you are writer. And it's we are not easy person to deal. I think so. Even if we look like. Well, now we're putting on a show, but actually, that is true. well, yes. For us who grew up in Yugoslavia, especially females, it was always like when we talk now, when we are here in Switzerland also, we are always proud about our mothers or grandmothers, how emancipated they were, like also our fighters, female fighters in the partisan war and so on. But now, as I'm getting older, I have to say I see that we women in Yugoslavia were not emancipated as we should be. We only what we did, we worked in the we worked in the factories and everywhere, but in our homes we were still very patriarchal. And this is a dichotomy that was, because we always say here in Switzerland, we are like, oh, you got your right to vote in 1971, our grandmothers had it already, although we hadn't, nobody had a right to vote in Yugoslavia, but okay, it was this, we had only one party, so, but it is this idealistic memories also, and also memories that, what often said, this is also something, I don't know, you mentioned yesterday the Independence Day. I don't know how to explain to it. Well, of course, for me, my children memories are that Yugoslavia was great and so on. But now I see it was not so great. Not for many people. For other people, it was not so great. Or okay, I can understand. For me, it was great. I was young. But now, and I don't know. Sometimes this nostalgia bothers me. I don't know. It bothers me. So even if somebody says something like, "Oh, he should be sent to a Goli Otok" and something like this, these are words that I don't like anymore, because I know that there were prisoners in Yugoslavia. It was a dictatorship in one way. And this is about memories. So and about feminism. Thank you. There is only one question there, and then we can go to sign the books. Thank you. So you were talking, I will ask this both writers, and you should so answer, any one of you who wants to answer, but you were
you mentioned, Rumena, I think, mentioned an experience writing in a rather small language, not rather, really, in a small language, and living in a small land. And that's one side of the story. And it's always a question how it resonates to the really big world. And when you are being translated into these bigger, not big, bigger, I mean by the size of speakers, languages, and you come to some literary evening like this, and there is something that resonates, your public. But there is also something that your public read it in translation, and there is something that is also untranslatable. And there is also a danger that your public looks at you through these eyes or windows of war, or labels of Balkans, or war, or I don't know, post-transition and a post-traumatic land, or that Ruritania about what wrote Vesna Golsordi, and something we are so the wild part of Europe. And how do you face with that when your public perhaps wants to understand you, but it doesn't resonate really what you want, famous what you wanted to say? Sorry, because I was a bit too long, but that's a great question. Yeah, I'm always obsessed with this, actually, this notion, because of this, when they put a label on you, that's it. This is Balkan literature, and it's not European literature, and it's connected to, we're seen as something backwards. And so this is why in the beginning I said, when I criticize my country, don't take it like you're better than me. And exactly why I say it, because it just happens to me all the time. So how I deal with it, I write about it. So in my last book, I wrote about these kind of post-colonial relationships that exist, this inferiority complex of Macedonians towards Westerners, and the superiority complex of Westerners towards Macedonians. That's my last book of short stories, mostly about migration and that kind of economic migration. And then, and I criticize it. Basically, I make fun of it. My weapon in a lot of these situations is humor and grotesque. I cannot do anything except, make them throw up. I don't know what else I can do. In the short story, I can be brutal to people who do that. So then, or not just in the short story, in terms of in my fiction. So, but it's in the book, and people who want to understand will understand. They will maybe come to the reading not prepared, but the reason we have these readings is to actually maybe dispel certain types of prejudices. And it's kind of hard sometimes, because then you sit there and you feel like a circus clown. But it also depends on how the reading is organized and who's hosting it. So, I don't remember, I have been exoticized, but not that much, It's like, this is the kind of things we can talk about during most of my readings. So yeah, that's a great question. Thank you. I'm a talker. About label, it's not matter of the foreign countries or foreign audience or foreign readers when your book came into other languages, as where our books are coming in a lot of languages, and also you can be labeled in your own country. I feel I was, before 15 years, they said to me, "Oh, why you are writing so much about war? We want to go to the bright future. Forget the war, man. We must reconcile each other, like hippie stories." And, but we are literally living in the country full of mass graves. They are not still discovered. There is a lot of war crimes they didn't on court. A lot. That is unimaginable amount of the. So I argued with that people, and
I mean, what can I say? I said, of course, that's my topic, so you have choice not to read my books. Exactly. Well, I mean, if I will be rude, I will say, go fuck yourself. Yeah. It's always the question, why don't you write about this? And you write about that. That's really ridiculous. It's so writers get that a lot, especially if, they're somehow marginalized, especially they do that. But I think, because we have to conclude our evening, but I think these two answers, and thanks to your question, showed us what is the magic of Balkan literature, because the specific and the knowledge about some things, like knowledge about war and some other knowledges, are there. But on the other side, there are great authors with very, very many literary skills, and they read Truman Capote, or they translate him, or so they are of course part of world literature in their poetics, in their skills as a writer. So they have issues from Balkans, and they have topics from Balkans, and they bring all this knowledge with them, but of course they are a writer. And that is most important for them, or this mixture is so important, and that, in my opinion and in my eyes, make them great writers. And they have really, really things to do and to say, and they are not only fixed on their topics, but in this mixture between art, literature, and topics, that is what is really, really interesting. But we have book table, and authors who sign the books. And I have to thank to all of you, because it was wonderful evening and really wonderful audience, I think. Yeah, for, really. And now some air.